This is a very rare thing. It has been done abroad, but in our country, this is probably the first case. මට මුලින්ම පොඩි දුරක්වත් ඇවිද ගන්න බැරුණ අන්තිම ටිකේ. දැන් සර්ජරියෙන් පස්සේ මට ඇඟට සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. වෙනදට වැඩිය හොඳට හුස්ම ගන්න පුළුවන්. Today I will talk about a rare case which we operated at Asiri Surgical. A 41-year-old patient came to us and he had a constriction of the main vessel of the heart, which is called aorta, and this is called the coarctation of aorta. Generally, this condition gets treated early on in the childhood. For somebody to survive till the age of 41, it's generally rare. It is reported but rare. But in addition to coarctation of aorta, one of his main valves, the mitral valve, also was constricted, which is called the mitral valve stenosis. So this patient needed both the procedures, the replacement of the mitral valve as well as the repair of the coarctation of aorta. So there are various approaches for this kind of a problem. Sometimes we use a hybrid approach called stenting of the coarctation followed by the replacement of the mitral valve. But these things work out to be very expensive, and plus these percutaneous procedures, they have their own complications and recurrence rate. After talking to the patient and reviewing his details, I decided that I would do both the procedures together and through one incision. This is a very rare thing. It has been done abroad, but in our country, this is probably the first case. So what we did was, we took up the patient for surgery, and with a unique bi-arterial and a bicaval bypass approach, we opened the chest through the midline and approached the main artery of the aorta by lifting the heart out of the chest. So on pump, we had to expose the aorta which is beyond the constriction, and then we put a graft to that part. This is very unique because to approach the main artery behind the heart is a very complex procedure. The food pipe also goes next to the aorta and it can sometimes get damaged. So with lot of care, we isolated the aorta and managed to do the grafting successfully. After releasing the graft from there, we approached the mitral valve, and to see the mitral valve is very small, and this is a very rare congenital anomaly called parachute mitral valve. And this patient, after it, the whole valve was like a rock. It was severely calcified, and after removing the valve, we came to know that it would take only a 21 size valve. So the companies do not make a valve less than 25 millimeter in size. So again, this was a surgical dilemma. So we surmounted this trouble by using a reversed aortic valve prosthesis, and we successfully implanted a reversed aortic valve into the mitral position and then followed it with the top end of the distal aortic graft to the ascending aorta. So we bypassed the coarctation. This is called the extra anatomical bypass of the coarctation plus the mitral valve replacement. And the patient did very well during and after the surgery, and we could discharge the patient 6 days after the surgery, and who is doing very well. මට මුලින්ම ඊට මාස 6කට කලින් පොඩි මානසික ගතියක් දැනුණා. ඊට පස්සේ මම ගාල්ලේ කාඩියොලොජිස්ට් කෙනෙක් හමු වෙලා එකෝ එකක් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ ડોක්ටර් මට කිව්වා වැල් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා මට බෙහෙත් දුන්නා මාස 3ක් බොන්න කියලා. මම ඊට පස්සේ මගේ යාළුවෙක් මාර්ගයෙන් ආසිරි සර්ජිකල් හොස්පිටල් එකේ කෝ CT ස්කෑන් එන්ජියෝග්‍රෑම් ඒව ඔක්කොම කරාට පස්සේ කිව්වා වැල් එකේ ඊට අමතරව වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ගුප්තසර්ට channel එකක් දාලා report ඔක්කොම ගුප්තසර්ට දෙන්නවා. මට මුලින්ම පොඩි දුරක්වත් ඇවිද ගන්න බැරුණ අන්තිම ටිකේ. මට මහන්සි ගතියක් තමයි දැන් ඉස්සෙල්ලා පොඩියට. ඊට පස්සේ එකපාරටම මාස 3කට පමණ කාලේ අඩු ගන්න පඩියක්වත් නැග ගන්න බැරි සයිස් එකකට මහන්සි ගතියක් ආවා. ඊට පස්සේ තමයි මම ડોක්ටර් හම්බුනේ. මම ගෙදර අයත් එක්ක කතා කළා, තාත්තයි මගේ සහෝදරයත් එක්ක කතා කරා. ඒ අය කිව්වේ මේක ඉක්මනට කරන්න. ඊට පස්සේ තමයි මම ගුප්තසර් හම්බුනේ. දැන් සර්ජරියෙන් පස්සේ මට ඇඟට සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. වෙනදට වැඩිය හොඳට හුස්ම ගන්න පුළුවන්. මම ඇත්තටම කියන්නේ ඕනෑම කෙනෙකුට මේ වගේ අපහසුතාවයක් ඇති වුණා තියෙන්නේ. ඒක තැන් වලට යන්නේ නැතුව හරි තැනකට ගිහිල්ලා හරි ප්‍රතිකාරයක් අරගෙන තමන්ගේ ලෙඩේ සුව කරගන්න.